Hello guys, hi myself Dhanush Jairam. I am the architect of Shastra, the body of teaching. I initiated this session to reach as many as possible with the lowest prices. And my student as well as an corporate employee industry expert Pradeep will take a lead and he will explain about the demonstration, what to read, what are all the things you need to prepare and all. Better take a lead, Pradeep. He is very good at resume building and as well as technical concepts, as well as very hard worker and fast learner and very kind person, and he will help you a lot. For anybody, if you ask him, he will respond 24 by 7. Whenever he is in wake up state, he will respond immediately. So he will be assisting you a lot. With this, I would like to transfer this to Pradeep. Take a lead, Pradeep. Yeah, sure. Thank you so much for the introduction, sir. And good morning, guys. This is Pradeep here. I was a student of Jairam sir earlier, and it was not just recently, it was from 2, 3 years ago that I was a student of Jairam sir. I've got to learn a lot of things from sir, and I've implemented the same in my interviews, and I've cracked the job recently. And 2 months ago, I've got into a reputed company, which is one of the leading MNCs, Real Page, and I'm working there as an uh, technical support associate. So I would like to share my experiences and my interview knowledge and the concepts that I have learned and that helped me in getting a job. So I've been and my education. I'm a BTech graduate, and after that, I've started working as an customer service representative in international companies, couple of companies, Indigo Airlines and Sykes. And in the passion of getting into an IT industry, I then learned courses from Jairam sir, and then gave the interviews, got selected in a reputed company, as I said. So, coming to the course, you guys will be learning here about the IT troubleshooting things or IT support things, I could say. It's all about like you have an issue with your software or with your computer software or computer hardware, then the picture of IT support uh, the comes into the form, and you can expect a lot of things like troubleshooting and also bringing out your own knowledge and dealing with the issues or problems. It's just not confined to troubleshooting. There are other things assigned to it. For example, 1 minute, let me share my screen. Can you give me the access so that I could show the document and Okay, done. Go ahead. is my screen visible, sir? Yeah, no, your screen is not visible at all. Yeah, 1 minute. If it is having issue with sharing the doc, then post me in the group. I'll share. You explain. Yeah, I'm trying to share the screen.
I think I'm having a issue with sharing the screen. Can you please show the document of 13 scenarios and also the greeting steps, sir? Okay, I'll show. Okay, close the sharing. Yeah, I'm doing. Can you able to see? Yes, yes. So, guys, here are the greeting steps that we need to follow while helping a client or customer. Don't get confused with the terms client and customer. Customer is someone who is the person he is not related to the company. We call him customer in general. And if he is an employee, we call him an user or the client. Okay, we call him user. Okay, because he's an end user for the application, right? So we call him a user or a customer. So it depends. When you join the company, you'll get to understand it clearly. So client will be something like, see, if you're working for TCS, but the work there will be for Google. So you'll be working for Google, TCS will be paying you. So in that context, TCS will be the payroll company and Google will be the client. So that is the difference between customer, client, and user. So you will be getting calls day in, day out, or chats actually, chats, calls, or emails to help the users. And the first thing you need to follow is basic greeting. That is, for example, I'm a guy calling for the issue of speakers not working. Then you guys would address me as thank you for contacting uh, TCS IT help desk. And my name is, you can tell your name and then ask me my name. And after I confirm my name, my name is Pradeep. I'm facing an issue with speakers. Then you can say thank you for confirming your name, sir, or whatever name I have. And how can I help you today? These will come as initiative questions. How can I help you today, sir? As and I'll tell my issue, like I'm facing an issue with speakers since yesterday. Then you can again ask, to reconfirm. You can say, as I understand this issue, is it regarding the speakers not working fine? Yes. Am I right? You can say. Then I say, yeah, it's the question that I'm referring to. And before you address the issue, you can ask a few probing questions. Probing questions are nothing but understanding the problem very deeply, so that you can give better resolution or better solution. So uh, steps will be like, uh, since when are you facing the issue? Let me present the document for you. So document, please. I mean the UAT scenario document. So yeah, as I said, my speakers are not working, or I'm facing an issue with my speakers. So you then ask the probing question. You greet and you ask me about the questions that you can understand the situation well. So these are the probing questions. Like you can ask me, did you do any software changes or any hardware changes, or have you tried any troubleshooting steps? And since when are you facing the issue? And have you checked whether if there any pending Windows update or not? So these are the kind of questions that you can ask, and to help to understand the problem better, and you can give a clear resolution. The steps would be like as follows. Can you scroll down a bit, sir?
So then comes the troubleshooting, actual part of the, problem, actual solution to the problem. I could say this is nothing but troubleshooting. So you can ask the user to update the drivers from going to device manager. So how can he find the device manager? He can simply type in Windows R button field. He can type mgmt.msc, and you can ask him to look for hardware components. Now I'm facing an issue with speakers, so I can select speakers there and right click on the component and click on update driver, and then search automatically, click on search automatically, and the driver for that speakers will be shown up, and then we can see that in the Windows library. And we can also go to manufacturer's website, like example going to hp.com, like as you see here. You have other companies as well, where you can use those companies website and go to the drivers, or else by through the settings, like typing mgmt.msc. So you can follow either of these options. Okay. And you then next need to enter the serial number of the product, and you can get that from the command wmic bios get serial number. It will be the unique number assigned to every device, so you can type that and look for the hardware component speakers here, and install the drivers, and see if the and configure, and see if the issue is fixed. And if it still persists, then you can escalate it to L2. So this is one example that I quoted. So similarly, you'll have 13 such scenarios where your Windows is not activated, blue screen is showing up, and Teams not working fine, Outlook mail not working fine, password issues. So all such issues you may come across. These are the main 13 scenarios that you would deal with in day-to-day calls. And as the program or as the classes progress, you will get to understand those scenarios. And this is how you have to handle a call in the real time. And coming to the interview, preparation or the resume preparation, you first need to make a profile, or make a resume from the sample format that sir will give you, and I try to present the points which are on the top, which are most most what do you say, most knowledgeable or most perfect with, so that once a interviewer calls you and asks about the point, introduction or something about your past experience, then you can explain it clearly and confidently. So, and after presenting those points, make sure you have a thorough look with the grammar part and everything, and then post in Naukri portal or LinkedIn portal. That's up to you. You can choose any, and it's not just limiting to posting in the Naukri and you wait for the calls. You have to do a follow up. You can, I don't know whether I'm able to share my screen. So yeah, I think I'm able to present my screen, right? Are you able to see, guys? No, not visible, Pradeep. One minute. I think you are sharing, right, sir? So that is the reason. Yeah, share now. Visible, sir. So yeah, this is the Naukri portal, and once you upload your resume, you can see it here like this. You'll have a profile of your kind, and this was not updated recently, but you should update the resume daily basis, so that you could get the calls from the HR team or whatever companies you have around. So you can choose places as well. You can filter like locations. You can apply your skill sets, your designations, like
lead or associate or agent, whatever you are looking for. And once you create your profile, it appears like this, and you can update your resume here daily, as I said. On a daily basis, you have to update because you have to get calls from the HR, so you have to update. And not just updating, you can also find the jobs here, like, you can apply keywords here like IT help desk role, help desk. You can mention your years of experience that you put, and let's take 1 year or something like that. And location Hyderabad, I would select and search, and you'll have the results as such. Again, you can choose whether work from office or hybrid or remote. I would say work from office is better because you're still, trying for jobs. If you have such options of hybrid or remote, that wouldn't help you unless you joined a company and you're working. Then you can ask your team lead or someone to assign work from home to you, or I know some kind of hybrid model. But directly, if you want work from home or remote, that doesn't work out. And so see, you have 938 searches over here, and you can filter it like work from home, sorry, office, and then you can choose the department like IT and information security. Apply, and experience is 1 year, as yeah, it's already taken here 1 year. And salary, it's up to you. Like, you can't expect much. 3 to 6 is enough, I would say, for 1 year experience. You can select graduate, any graduate, and like this you'll have. See, initially we had 938, and now we have only 30. So now in this you can search again which will be suitable to you and which are not. So you can find like this. See, you have service desk L1, and now go through the job description, what they're asking, and see what all requirements they have. Experience in PC hardware configuration. So it might be regarding the setting up a Windows software, or booting, or kind of hardware, hard drive, installing software programs, or um, fitting an hard disk with some memory spaces allocations. All those come into hardware, and also networking, I would say. Networking, nothing but adding your PCs or computers to one network. You might have read about LAN, WAN, etc., which is used for internet widely. So you learn about those on the go. So see, these are offering 6 to 7 lakhs based on the experience that we have put. See, 1 to 6 years experience they are looking for here. So this is the salary, this is the location, and the job description, as we saw already. And these are the roles and responsibilities. And as I said, customer can be, it could be customer or user. So this is the scenario, and you'd be working as a technical support associate. You can use this term to search in keywords, and you'll get the, say, as I said, LAN, WAN, etc. See, it's there here. So that's it, guys. In general, and also good communication skills they expect. See, this one. So I'm trying to speak in English because so that you could learn in English and present well in the interview. It will be like an added advantage if you speak in English and I speak in English. You can make your mistakes furnished, and you can learn out Pradeep, of your mistakes. Okay. Pradeep, Yes. Pra- Yes. Pradeep, don't use complete English. Use mix Telugu and English because they are beginners, right? We will train them. Don't got one head. At the beginning itself, I told you. So some people are giving me feedback that they may not talk like that. So it's not a problem. We will train them. Okay, for that also. First, they has to understand what is what, right? What is the course?
course outline, what they has to do and all. So it's better you speak in Telugu and English both together. Okay. Even Okay. I'll speak with them only. After coming to the edge, okay, we will train them. Our duty is not to make them fluent English lecturers. Our duty is to put them into the industry. That's it. Their normal English, Yes. they will sink after calling few calls and all. It's not a problem, but better. Okay, yeah, you're doing good. I'm not telling it's a bad thing. The initiative is itself is a nice idea, but they should cope up, right? So better you do like this. Even Telugu also mix it little bit, not complete So Telugu. yeah, Okay, yeah. good. సో మీకు చూపించాను కదా, లైక్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యు నీడ్ టు టేక్ కేర్. అండ్ కాల్స్ కోసం వెయిట్ చేయకుండా యూ క్యాన్ యునో అప్లై ద కీవర్డ్స్ హియర్ ఇన్ ద సర్చ్ బాక్స్ అండ్ గెట్ ది జాబ్ డిస్క్రిప్షన్స్, గో త్రూ ఇట్. అందులో చూసిన తర్వాత మొత్తం మీకు క్లియర్గా అర్థమైన తర్వాత యూ కెన్ అప్లై హియర్. అండ్ అప్లికేషన్ చేసిన తర్వాత యుల్ గెట్ అన్ ఈమెయిల్ that you have applied for so and so company, and you were once your resume అంటే నీ రెజ్యూమ్ షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యాక దే విల్ గెట్ బ్యాక్ వయా కాల్ ఆర్ వయా ఈమెయిల్. వయా జూమ్ మీటింగ్ అన్న ఉండొచ్చు ఇంటర్వ్యూ, అండ్ వయా కాల్ అన్న ఉండొచ్చు. అండ్ ఇంటర్వ్యూ వచ్చేసి మీకు ఈ నౌకరీలో పెట్టగానే రావాలి అనేది ఉండదు. మీరు అప్లోడ్ చేసిన వెంబటే రెజ్యూమ్ పెట్టిన 1 వీక్కి రావచ్చు, 1 డేకి రావచ్చు, 1 అవర్కి రావచ్చు. సో దానికంటే ముందు మీరు ఈ సెర్చ్ బాక్స్ లో ఇప్పుడు చేసినట్టుగా ఫిల్టర్ చేసి వెతికితే మీకు ఇలా దొరుకుతాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు వీళ్ళే మీకు కాల్ చేయాలి, ఈ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లీడింగ్ ఐటీ కంపెనీ, ఈ కంపెనీ వాళ్ళే మీకు కాల్ చేయాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. బికాజ్ అది చాలా ప్లేసెస్ లో ఉంది, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై. సో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బెంగళూరులోనే అయిపోయి ఉండొచ్చు. సో దే మైట్ నాట్ కాల్ యూ. సో మీరంతలో మీరే, ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ యూ నెంబర్ ఉంటే కాల్ చేయండి. సమ్ టైమ్స్ దే మే గివ్, సమ్ టైమ్స్ దే మే నాట్. ఇక్కడైతే నెంబర్ ఏమి ఇవ్వలేదు. నెంబర్ ఇవ్వకుండా ఒక్కోసారి ఈమెయిల్ ఐడి ఇస్తారు. సో ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చినప్పుడు దానికి సెండ్ చేయండి ఈమెయిల్. అండ్ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఇంకా మీరు చేయాల్సింది ఓన్లీ అప్లికేషనే, ఎందుకంటే ఈమెయిల్ ఐడి నెంబర్ లేదు కాబట్టి. కానీ కొన్నిటికి యూ విల్ గెట్ నెంబర్ అండ్ ఆల్సో మెయిల్. సో అట్లాంటప్పుడు యూ క్యాన్ మెయిల్ దెమ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్గా మెయిల్ చేసి లైక్, హాయ్ మ్యామ్, సో అండ్ సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్ అండ్ ఐఎమ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సో అండ్ సో అని చెప్పేసి యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ దేర్ కాల్. ఇక్కడ చూస్తే లైక్ అప్లికెంట్స్ చూస్తే 1500 ఉన్నారు అండ్ జాబ్ ఓపెనింగ్స్ 100 ఉన్నాయి. దీంతో ఏమి ఫరక్ పడదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కంటెంట్ నాలెడ్జ్, ఇప్పుడు సార్ ఎట్లయితే మీకు షేర్ చేస్తారో దాని మీద పర్ఫెక్ట్ ఉంటే ఆబ్వియస్గా ఈ నెంబర్తో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. బికాజ్ దట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ నెంబర్. నీకు కాన్సెప్చువల్గా బాగా ఉంటే నాలెడ్జ్, మిగతా అంతా ఈజీ గోల్ అయిపోద్ది. అండ్ ఇది నౌకరీకి సంబంధించి సేమ్ లింక్డ్ఇన్లో కూడా అలానే ఉంటుంది. లింక్డ్ఇన్లో ఏంటంటే కొద్దిగా ప్రొఫెషనల్గా ఉంటుంది, నౌకరీలో ఏంటంటే కొద్దిగా అన్ప్రొఫెషనల్ అనను. బట్ స్మాల్ కంపెనీస్ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. కైండ్ ఆఫ్ చిన్న చిన్న స్టార్టప్స్ కూడా ఉంటాయి, పెద్ద ఎంఎన్సీస్ ఉంటాయి, ఇంకా ఇప్పుడే ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్న కంపెనీస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇలా ఉంటాయి. లింక్డ్ఇన్ ఏంటంటే చాలా ప్రొఫెషనల్ కంపెనీస్, చాలా రెప్యూటెడ్ కంపెనీస్ మాత్రమే ఉంటాయి నీకు. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఎలాగైతే అప్డేట్ చేసుకోవాలో చెప్పారు కదా, ఇక్కడ మీరు ప్రొఫైల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే వ్యూ అండ్ అప్డేట్ అని వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు డైలీ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఇక్కడ క్లిక్ చేసి. నేనే అప్డేట్ చేయట్లేను బికాజ్ నాది ఆల్రెడీ నేను జాబ్ చేస్తున్నా కాబట్టి మళ్ళీ నేను చేస్తే నాకు మళ్ళీ కాల్స్ వస్తా ఉంటే ఇట్ విల్ బి ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఫర్ మీ. సో నేను చేయట్లేను. యూ కెన్ డూ అప్డేట్ డైలీ. అండ్ ఇక్కడ మీరు రెజ్యూమ్లో అప్డేట్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ యాడ్ కీ పాయింట్స్ ఇక్కడ, లైక్ ఇంట్రడక్షన్ లాగా. అంటే మీరు రెజ్యూమ్లో ఆల్రెడీ అన్ని మెన్షన్ చేసి ఉంటారు, బట్ ఇదేంటంటే రెజ్యూమ్ హెచ్ఆర్కి అంత టైం ఉండదు ఒక్కోసారి. మీరు పెట్టిన ఈ హెడ్లైన్, మీ కీవర్డ్ ఏదైతే ఉందో నౌకరీలో రెజ్యూమ్కి పెట్టే ముందు ఇది అడుగుతుంది అన్నట్టు. సో ఐ హ్యావ్ వర్క్ ఫర్ వేరియస్ కంపెనీస్ సిన్స్ 2018, ఇండిగో, సైట్స్, అండ్ యాజ్ కస్టమర్ సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్, డెల్ట్ విత్ టెక్నికల్, నాన్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అని చెప్పేసి చెప్పాను. సో చిన్న లైన్లో వాళ్ళకి అర్థమైపోద్ది, యా మనం ఈ క్యాండిడేట్ గురించి చూస్తున్నాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు. అండ్ ఇవి మీరు పెట్టుకోవాలనుకుంటే పెట్టచ్చు, లేకపోతే లేదు. అంటే మీ ప్రీవియస్ కంపెనీ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి రాయడం కొద్దిగా అంతే.
వాళ్ళకి చూడగానే అర్థమవుద్దని. అండ్ నోటీస్ పీరియడ్ ఇమీడియట్ జాయినర్ అని పెట్టుకోండి. ఇమీడియట్కి 15 days ఆర్ లెస్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇది చూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి. అండ్ మీ స్కిల్స్ ఏమైనా ఉంటే అడిషనల్ స్కిల్స్ సర్టిఫికేషన్స్ అది కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ దట్స్ ఇట్. ఇది నౌకరీ పోర్టల్. అండ్ జాబ్స్ గురించి ఎలా చేయాలో తెలుసు కదా. ఇక్కడ ఐటీ హెల్ప్ డెస్క్ అని చెప్పేసి కొడితే వస్తాయి ఆటోమేటిక్గా. అండ్ కమింగ్ టు మై ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్, నాకు ఒక 4-5 రౌండ్స్ ఇంటర్వ్యూ అయ్యింది ఒక ప్రతి కంపెనీలో. ఫస్ట్ రౌండ్ వచ్చేసి స్క్రీనింగ్ ఉంటుంది. స్క్రీనింగ్ అంటే ఏం లేదు, సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అది ఏదైనా కాల్లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే మీకు మెయిల్ వచ్చి మెయిల్లో ఈ లింక్ క్లిక్ చేయండి ఇంటర్వ్యూ కోసం అని చెప్పేసి వస్తుంది. సో ఈమెయిల్ చెక్ చేసుకోవడం అనేది ఒక అలవాటుగా పెట్టుకోండి. ఎన్ని రోజులు చెక్ చేసుకోకపోవచ్చు, బట్ ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి అంటిల్ యూ గెట్ జాబ్ అట్లీస్ట్. దాన్ని బట్టి మీకు అప్డేట్స్ తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు, వాకిన్ అయినా ఆన్లైన్ అయినా కూడా. సో ఫస్ట్ రౌండ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఉంటుంది. సెకండ్ రౌండ్ వచ్చేసి టెక్నికల్ ఉంటుంది. లైక్ ఈ సినారియోస్ ఇప్పుడు ఏదైతే చూపించారు సార్, ఆ డాక్యుమెంట్స్ మీద ఉంటుంది. సో మీరు అడిగినప్పుడు వాళ్ళు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు చెప్పి, అండ్ ఏ సినారియో అయితే మీరు బాగా పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారో అది చెప్పొచ్చు. లైక్ ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఎన్నన్నా చెప్పొచ్చు. ఎన్ని చెప్తే ఎక్కువ అంతా మీకే అడ్వాంటేజ్. వాళ్ళు దాంట్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అసలు మీరు ఏది చెప్పలేదంటే వాళ్ళ దాంట్లో నుంచి అడుగుతారు, వాళ్ళకున్న క్వశ్చన్స్ బ్యాంకుల నుంచి అడుగుతారు. సో మీ లైఫ్ మీరే ఈజీ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం ఇక్కడ ఇందాక సార్ చూపించిన సినారియోస్లో నేను స్పీకర్స్ నాట్ వర్కింగ్ అనే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఇలా థీమ్స్ నాట్ వర్కింగ్ అని, విండోస్ నాట్ యాక్టివేటెడ్, పాస్వర్డ్ ఇష్యూస్ ఇలా చాలా ఉంటాయి. ఇవన్నీ నువ్వు ముందే చెప్పేసినావు అంటే దాంట్లో నుంచి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అందుకే నేను కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ బాగుంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ అని చెప్పేసి చెప్పాను. అండ్ ఆ 13 సినార్స్లో మీరు ఒక 4-5 చెప్పినా కూడా చాలు. అండ్ టెక్నికల్లో అదే అడుగుతారు. ఒకసారి నాకు టెక్నికల్ రౌండ్ ఇంటర్వ్యూ కాకుండా టెస్ట్ లాగా ఉండేది. ఆ టెస్ట్ కూడా సేమ్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మీదనే ఉంటుంది. సో మీకు సార్ గ్రాడ్యువల్గా చెప్పినప్పుడు మీరు నేర్చుకుంటారు. అండ్ నా వే ఆఫ్ అప్రోచ్ ఏంటంటే, నేను సార్ చెప్పిందే కాకుండా యూట్యూబ్లో ఐటీ హెల్ప్ డెస్క్ క్వశ్చన్స్, టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ అని కొట్టి నేను నేర్చుకునేవాడిని. సో అట్లా నాకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అయింది. సో ఇట్లా నేను చదువుకునేవాడిని, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ హబ్, స్విచ్ అండ్ రూటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని. నేను ఎప్పుడూ చూసుకున్నాను ఇవన్నీ, లైక్ బుక్ మార్క్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇట్లా నా దాంట్లో రెడీగా ఉంటాయి అన్నీ. సో ఇలా నేను చూసుకొని అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇట్లా బుక్ మార్క్ చేసి పెట్టుకుంటే ఎప్పటికైనా యూజ్ అవుతాయని. సో ఇక్కడ మీరు ఇట్లా మీ తరఫున మీరు ఎనాలిసిస్ రీసెర్చ్ చేసి మీరు అప్డేట్ ఉండొచ్చు. అండ్ టెక్నికల్ రౌండ్లో యాజ్ అ సైడ్ ఎగ్జామ్ అని ఉండొచ్చు, ఇంటర్వ్యూ లాగానే ఉండొచ్చు. సో ఆ సినారియోస్ 13 సినారియోస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండండి అండ్ అవే చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ థర్డ్ రౌండ్ వచ్చేసి లైక్ మేనేజర్ రౌండ్ ఉంటుంది. మేనేజర్ రౌండ్లో కూడా సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఎందుకు ఈ కంపెనీ అని అట్లా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, వేరే కంపెనీస్ ఉన్నాం కానీ అవన్నీ చిన్న చిన్న క్వశ్చన్సే. అండ్ మేనేజర్ రౌండ్ తర్వాత ఒక్కోసారి క్లయింట్ రౌండ్ అని ఉంటుంది. క్లయింట్ రౌండ్ అంటే ఏం లేదు, లైక్ ఇందాక చెప్పాను కదా, టీసీఎస్కి మనం వర్క్ చేస్తాము, టీసీఎస్కి మనం జాయిన్ అవుతాము, కానీ గూగుల్ వాళ్ళకి మనం వర్క్ చేస్తాము. అంటే గూగుల్ మనకి క్లయింట్ అవుతుంది, టీసీఎస్ అనేది పేరోల్ అవుతుంది. సో ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాం అంటే టీసీఎస్ అని చెప్తాము, వర్క్ ఎవరికి అంటే గూగుల్ కని అలా. సో గూగుల్ అనేది క్లయింట్ అవుతుంది. సో ఆ క్లయింట్ సంబంధించి వర్క్ ఏం చేశారు ఏంటనేది ఇదే మీరు మళ్ళీ చెప్పొచ్చు. సేమ్ ఇదే విధంగా ఉంటుంది. గూగుల్కి వేరు, టెక్ మహీంద్రాకి వేరు అట్లా ఏమి ఉండదు. ఐటీ అన్నిట్లో, ఐటీ సపోర్ట్ అన్నిటికీ సేమ్ సినారియోసే ఉంటాయి. సో యూ కెన్ టెల్ దాట్. అది క్లయింట్ రౌండ్ అన్నప్పుడు వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు. అంటే లైక్ సపోజ్ గూగుల్ క్లయింట్ అనుకోండి, మీరు టీసీఎస్కి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తుంటే గూగుల్ నుంచి ఒక ఇంటర్వ్యూ రౌండ్ ఉంటుంది. బికాజ్ వాళ్ళకి కదా మీరు వర్క్ చేసేది. సో వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటారు మీరు ఎక్కడి వరకు ఉన్నారని. సో ఇంకా అది ఇట్లా 4 రౌండ్స్ అయిపోయాక ఫైనల్గా హెచ్ఆర్ రౌండ్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. హెచ్ఆర్ రౌండ్లో మెయిన్గా ఏం లేదు, శాలరీ పరంగానే ఉంటుంది. ఏదైనా కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా, శాలరీ పరంగా ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్, ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో అక్కడ కూడా మీ నెగోషియేషన్ స్కిల్స్ అనేది చూస్తారు, లైక్ ఎంతవరకు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, మీకు ఇవ్వచ్చా లేదా అనేది. సో ఇది ఇంటర్వ్యూ ప్యాటర్న్. అండ్ మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే నాకు రీచ్ అవుట్ అవుతుండండి, లైక్ వాట్సాప్లో నేను ఉన్నాను ఆల్రెడీ. అండ్ అక్కడ సార్ యాడ్ చేస్తారు మిమ్మల్ని, ఆల్రెడీ యాడ్ చేసి ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ డౌట్స్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ఫ్రీ. నాకు ఫ్రీ టైం దొరికినప్పుడు నేను డెఫినెట్గా నేను రివర్ట్ అవుతాను. సమ్ టైమ్స్ ఒక్కోసారి నేను ఆఫీస్ వర్క్ వల్ల డిలే అవ్వచ్చు, బట్ నేను ఆ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏదో ఒకటి చేయడానికి, అంటే రిప్లై ఇవ్వడానికి చూస్తాను.
సో దిస్ ఈస్ ఆల్ మై జర్నీ విత్ ఐటీ హెల్ప్ డెస్క్ అండ్ ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ జాబ్ చేస్తున్నాను. సో మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, ఐఎమ్ దేర్ టు క్లారిఫై. ఎనీ డౌట్స్? హలో అన్న. హలో. చెప్పండి. చెప్పండి. నా పేరు షఫీ. ఓకే. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఐటీ హెల్ప్ డెస్క్ అంటే మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ పరంగా అండ్ ట్రబుల్ షూటింగే కదా మనం చేయాల్సింది. ఐటీ హెల్ప్ అంటే డెస్క్ అంటే లైక్ అదే ఉంటుంది. సాఫ్ట్వేర్ అండ్ డ్రైవర్స్ అప్డేట్. అదే కైండ్ ఆఫ్ మిక్స్ ఉంటుంది. సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది అండ్ హార్డ్వేర్ కూడా ఉంటుంది. సాఫ్ట్వేర్ లో వచ్చేసి లైక్ విండోస్ అప్డేషన్ కానీ, టీమ్స్ అవన్నీ చూసుకోవడం కానీ, అవుట్లుక్ అవన్నీ సాఫ్ట్వేర్ ఓరియంటెడ్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆ, మీరేమి ఫిజికల్ గా చేయరు కాబట్టి అది సెట్టింగ్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ అంటాము. అండ్ హార్డ్వేర్ వచ్చేసి ఫిజికల్ గా ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఫిజికల్ గా మనము ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టడము అండ్ దాన్ని ఒక్కోసారి ట్రబుల్ వస్తే తీసి మళ్ళీ మనం చెక్ చేయడము అట్లాంటివి ఉంటాయి. సో ప్రదీప్, అదొకటి. వెయిట్. నో. ఈవెన్ హార్డ్వేర్ ఆల్సో మనం అసలు టచ్ చేయము. ఏ హార్డ్వేర్ అక్కడ హార్డ్వేర్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ ఎంప్లాయీ వచ్చాడు. ఆ న్యూ ఎంప్లాయీకి ల్యాప్టాప్ కావాలి. ఆ ల్యాప్టాప్ కావాలంటే వాళ్ళు అప్పుడు టికెట్ రైజ్ చేస్తే ఆ టికెట్ ప్రకారం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మేనేజర్కి ఈ డీటెయిల్ ఫిల్ చేసి మేనేజర్కి అసైన్ చేస్తారు. మేనేజర్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్స్ అడిగి కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత మేనేజర్ వాళ్ళకి పార్సల్ పంపిస్తాడు. అదొక్కటే హార్డ్వేర్ అంటే హార్డ్ డిస్క్లో ఏమైంది, మదర్ బోర్డులో ఏమైంది, ఏదైనా చిప్పు పోయిందా, ఇవంతా ఏ సంబంధం లేదు. అవంతా కూడా సర్వీస్ సెక్టర్. సర్వీస్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. మనకి ఏ సంబంధం లేదు అది. అంటే మా దాంట్లో అయితే చూ- నాకు ఒకసారి ఇష్యూ వచ్చింది నేను జాయిన్ అయినప్పుడు. సో ఐటీ హెల్ప్ డెస్క్ అతను అవన్నీ తీసి చూశాడు. సో దట్ ఈస్ వేర్ నా నాలెడ్జ్ ప్రకారం చెప్పాను. తను రీప్లేస్ చేసి ఇంకో ల్యాప్టాప్ ఇచ్చాడు. అంటే పోయిన నాకు సెకండ్ డేకే అది ఎగ్జాస్టర్ పని చేయకపోవడం, ల్యాప్టాప్ ఓవర్ హీట్ అవ్వడం, కెమెరా పని చేయకపోవడం, ఇవన్నీ ఫేస్ చేశాను నేను. సో అతను అవన్నీ చెక్ చేసి నాకు న్యూ ల్యాప్టాప్ రీప్లేస్ చేశాడు. సో అది మన వరకే ఉంటుంది ఒక్కోసారి. అండ్ మనం సీనియర్ అయితే అవన్నీ ఇస్తారేమో నాకు తెలిసి. సో నేను అది ఫేస్ చేశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ విండోస్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, బయోస్ ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయా లేదా కరెక్ట్గా. అండ్ ఇంకా ఎంప్లాయీస్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఏమైనా ఇష్యూ ఉందా, అకౌంట్ ఏమన్నా హ్యాక్ అయిందా అంటే లైక్ హ్యాక్ ఏం అవ్వదు బట్ ఒక్కోసారి నెట్వర్క్ అనేది స్లో ఉంటుంది. అప్పుడు మనం విపిఎన్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, లైక్ అది సెక్యూర్డ్ విపిఎన్ యూజ్ చేస్తున్నారా లేదా, లేకపోతే వాళ్ళు యూజ్ చేయకుండా కనెక్ట్ అవుతున్నారా ఇంటర్నెట్కి, అవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. అది కైండ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఏమంటారు టెక్నికల్ స్టఫ్ అంతా. దాంట్లో ట్రబుల్ షూటింగ్ అనేది కూడా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్స్టాలేషన్స్ ఉంటాయి, సాఫ్ట్వేర్స్, ఇట్లా చాలా టూల్స్ యూజ్ చేస్తాం లైక్ సర్వీస్ నౌ, కొందరు జెండెస్క్ యూజ్ చేస్తారు. అది టికెటింగ్ టూల్స్ అన్నట్టు. అందులో టికెట్స్ వస్తాయి, దాన్ని బట్టి మీరు రెజల్యూషన్ అక్కడ నుంచి అన్న ఇవ్వచ్చు. ఐ మీన్ లైక్ అక్కడ రిసోర్సెస్ ఉంటే అక్కడ నుంచి అన్న ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే థర్డ్ పార్టీ టూల్స్, థర్డ్ పార్టీ మీకు రిసోర్సెస్ ఉంటాయి, అక్కడ నుంచి అన్న ఇవ్వచ్చు. లైక్ టీమ్స్ అనేది ఉంటుంది. ఆ, మాకైతే రెస్క్యూ అని ఉంటుంది, అంటే రిమోట్ డెస్క్టాప్ లాగా అన్నట్టుది. ఎనీ డెస్క్ వెళ్ళానో మాకు రెస్క్యూ అనేలా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఒక కైండ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ మీరు యూజర్ని హెల్ప్ చేయడానికి. మెయిన్గా మాత్రం మీరు కస్టమర్ అనకుండా యూజర్ అనే వర్డ్ని యూజ్ చేయండి ఇంటర్వ్యూలో. బికాస్ కస్టమర్స్ అనేది ఇక్కడ తక్కువ ఉంటారు, ఎందుకంటే ఎంప్లాయీస్కి మనం సపోర్ట్ చేస్తాం ఎక్కువ. అండ్ మనం యూజర్ అని అనేది బెటర్ నా టర్మ్స్లో. ప్రొఫెషనల్గా ఉంటుంది కొద్దిగా, వాళ్ళకి దాన్ని వర్క్ చేస్తాడు అనేది ఒక ఐడియా ఇస్తుంది అని వాళ్ళకి. అండ్ చెప్పాను కదా, మన క్వశ్చన్స్ మనమే వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఏం చేశారు అంటే ఆ 13 సినారియోస్లో ఏదో ఒక పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకొని ఒక 5-6 ప్రెజెంట్ చేస్తే దాంట్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. హార్డ్లీ అంటే వాళ్ళ మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే మీరు ఏం చెప్తే దాని నుంచే అడగడానికి చూస్తారు. మీరేం చెప్పకపోతే ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళ దాని నుంచి అడుగుతారు, వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ నుంచి. సో మనం స్మార్ట్గా ఉంటే బెటర్ అని నేను అలా ముందే చెప్పేస్తాను. చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో వాళ్ళు దాని నుంచి అడిగారు. కొన్ని దాంట్లో ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, ఆ ఎగ్జామ్స్లో వాళ్ళ ఇష్టం ఉన్నాయి అడుగుతారు. మనం సేమ్ అవి కూడా టెక్నికల్గానే ఉంటాయి, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అవి, ఏమంత టఫ్ ఏమి ఉండదు. సో అది ఐటీ హెల్ప్ డెస్క్ రోల్స్. ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఏం లేదు సార్.
ఓకే. సో అది హెల్ప్ డెస్క్, ఐటీ హెల్ప్ డెస్క్ ఒక కాన్సెప్ట్ నాలెడ్జ్ కానీ, రెజ్యూమ్ అప్లోడింగ్ కానీ, ఇంటర్వ్యూ ప్యాటర్న్ కానీ, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లైక్ ఇప్పుడు ఏమైనా రాకపోవచ్చు, లైక్ యాజ్ గ్రాడ్యువల్గా కోర్స్ జరిగే కొద్దీ మీకు ఏమైనా తెలుస్తుండొచ్చు, అడగచ్చు. అది చెప్పాను కదా, వాట్సాప్ గ్రూప్లో నాకు పింగ్ చేయండి, నేను అక్కడ నుంచి ఆన్సర్స్ ఇస్తాను. అండ్ ఎనీ టైం మీరు వెల్కమ్. బాగా చదువుకోండి, సార్ చెప్పే కాన్సెప్ట్స్ని మీరు డైలీ చదువుతూ ఉండండి, ప్రాక్టీస్ చేస్తూ పర్ఫెక్షన్ తెచ్చుకోండి. పర్ఫెక్షన్ అవసరం లేదు, బట్ చెప్పేది కూడా కాన్ఫిడెన్స్తో చెప్తే చాలు అనిపిస్తుంది ఒకసారి. సో కాన్ఫిడెంట్గా ఉండండి, కాన్సెప్ట్స్ బాగా నేర్చుకోండి. అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ గైస్. నా నుంచి ఇప్పుడు షేర్ చేసినంత నాలెడ్జ్ నాది. మీకు ఏమైనా ఫర్దర్గా మీరు ఇంకా కావాలి అంటే మీరు రీచ్ అవుట్ అవ్వండి నాకు. Okay, Pradeep, More thank you so much. Ma, we are disconnecting now. Again, connecting because it's free version, right? So time is over. Again, please rejoin, ma. One time again. I'll talk. I have word. Okay. Okay, okay.